BDO Savings Account. What are the requirements to open BDO ATM account? And if you're new to this channel and you want more helpful videos like this, please click the subscribe button. There are two options to open an account with BDO. First is yung traditional way, yung pupunta ka sa branch mismo to present all the requirements and doon ka na mag-fill out ng mga forms. Second is online. Mag-fill out ka muna ng form online and then you will visit the branch para ipasa yung mga requirements and pirmahan yung ilang documents para ma-open yung account. So in this video, ipapakita ko yung process sa pag-open ng account sa branch. Walang online application. Kung gusto mong i-check yung process sa pag-apply online, you may click this I button to check the video on how to open BDO Savings Account online. As I said, mag-open ako ng BDO Savings Account sa branch. Ideal yung ganitong process kung yung internet connection sa lugar nyo is mabagal and also kung hindi ka komportableng mag-fill out ng form online. Mas okay talaga na sa branch ka na lang mag-fill out ng mga forms. So ito yung mga requirements para makapag-open ng BDO account. First, 2 valid IDs. Ito yung list ng acceptable IDs ng BDO. Nilagay namin tong list na to sa description sa baba. For students, pwede na yung school ID. Basta may pirma ng principal or head ng school yung ID mo. And also, I present your registration form or reg form kung meron ka nun. Second, proof of your source of income. Example dito is, they will ask for your company ID if you are currently employed. If nakaka-receive ka naman ng perang padala, pwede mong ipakita yung proof of remittance mo. If you have an online business, pwede mong ipakita yung proof of earnings or pwede mong ipakita yung website mo or yung DTI registration. For these requirements, yung part ng source of income, i-assess ng bank officer kung enough na yung requirements na sinubmit mo to support na legit yung source of income mo nga. You may ask bakit sila nag-ask ng proof sa source of income. This is because they need to comply or kailangan nilang sumunod sa AMLA law or Anti-Money Laundering Act ng Pilipinas. For requirements, hindi na ako hiningan ng proof of billing or utility bill. Although nagdala na din ako para makasiguro. Hindi na rin ako nagdala ng picture or one-by-one photo. Meron silang camera dun sa branch and dun ka na rin pipicturehan. Lastly, kailangan ng initial deposit. Yung initial deposit, depende to sa account na i-open mo. Ito na din yung magisilbing maintaining balance na account mo. Reminder lang, importante na hindi bababa sa maintaining balance yung pera sa ATM mo or sa bank account mo. Or else, pwede makaltasan yung account mo monthly hanggang sa mag-close yung account. Hindi rin pwedeng dormant yung account mo. Pag sinabing dormant, hindi mo nagalaw yung laman ng ATM mo sa matagal na panahon. I think at least 2 years. Ibig sabihin, walang deposit na nangyari, walang withdrawal na pera na nangyari dun sa ATM or sa account mo sa matagal na panahon. So, once meron ka na ng mga requirements na to, merong ID, merong proof of income, pwede ka na mag-open ng account sa BDO. Pagpunta sa branch, sabihin mo lang sa guard na mag-open ka ng account. Either bibigyan ka nila ng number, and hihintay nung matawag yung number na yon or papapilahin ka nila. Sa branch na napuntahan ko, walang number. Instead, nakapila lang ako. Nung nakaharap ko na yung bank officer, I presented my government IDs and company ID din since I am currently employed. May pina-fill up din sila ng mga forms. Doon sa form, inask yung personal details ko like my complete name, birth details, gender, income details, and more. Pinapirma din sa akin itong mga forms na to, signature card, KYC supplemental form, terms and conditions of biometrics kasi nga hihingan ako ng fingerprint, and also important reminders upon account opening. After ko makampleto yung forms and pirmahan yung ibang mga documents, kinuna na nila ako ng picture and fingerprint. Medyo nagloko lang yung device nila sa pagkuha ng picture kaya medyo nagtagal din ako sa process. And then, after ako makuna ng picture, fingerprint, they advise na kailangan kong bumalik after 5 banking days para ma-claim yung ATM. Pag sinabing banking days, hindi kasama dun yung weekends and holidays.
They also asked if interesado ako mag-invest and mag-avail ng insurance. I think part na ng process na mag-upsell sila or mag-offer ng ibang investment products nila. Sa case ko, they offered BDO Life BUL. Since meron na akong BUL, nag-ask na lang ako kung meron silang term insurance. And then when they presented the proposal, I told them na pag-iisipan ko yung proposal na in-offer nila. Yung in-offer nila is dagdag info lang yun or dagdag offering lang yun. Hindi talaga siya kasama sa process sa pag-open ng account. Iba yung product ng BDO Life, which is for investment, and iba din yung product ng BDO na ATM or normal savings account. So, sa next video, ipapakita ko yung pag-claim ng ATM, kung may naging problema ba. And I will also show kung paano palitan yung PIN ng ATM for the first time. Sa ngayon, manual mong isusulat yung details mo sa mga forms. Pero in future, like if you're watching this video few months after namin ito ma-publish, may possibility na ipa-fill out nila yung form sa'yo online kahit sa branch ka pumunta. Lalo kung may mapapagamit sila sa yung spare computer or tablet sa branch. For that case, kung may spare time ka naman, I suggest watch the video on how to create a BDO Savings Account online. Again, you may click this I button to check that video. And sana nakatulong tong video na to. Please let us know by clicking the like button. You may also check these videos. I hope na makatulong to sa inyo, especially if you want to grow your money online. And this is Lou from Invest Library. Until next time, bye-bye.